Hello everyone, I am Professor Amit Jadhav. Today we are going to learn about organization cultural requirements of the product. In last lecture we have seen introduction of software quality, what is software quality and what are the constraints of software product quality assessment, why the customer is king, and we have seen the relationship between quality and productivity. So in this lecture first we going to first we are going to see requirements of the product. So there are a number of requirements that must be fulfilled by the developer or the software company. So the requirements of the product are, first one is the user expectations and that must be fulfilled, otherwise no one buy your software. So whenever the analysis get all the requirements from the client, at that times it must be get the expected customer expectations. That is what is actually customer expected from our software. For example, if as a customer I want the shirt to be free of tags that rub against the skin. So this is the general example where if the customer wants such type of shirt and that should be fulfilled by the company, and same for the software also, whatever the customer give the requirements that must be fulfilled, and what are the customer expected from our software, so that must be fulfilled. And the second one is the customer requirements contributed by the customer. For example, I want to be able to choose from hundreds of bright colors. So to if we want to improve software quality, the customer requirements must be fulfilled, whatever the requirements customer have, and the testing team must compile all these requirements whether it is fulfilled or not. If it is not fulfilled, then it again send the report to the developer, and developer look after the matter, and it fulfill all the bugs errors that present in the system. So whatever the customer required from the system must be fulfilled. If we make the excellent software but it will not fulfill the customer requirement, then it doesn't mean. But if we fulfill all the customer requirements, and if we some lack in quality, then also it's okay if customer enjoy this our software. Next one is the usability. The software must be easy to use. That means whenever the customer or the client use our software, it feels very comfortable. It will not The customer will not get confused whether where to click, where to go, and maybe customer gets the error, or maybe the customer confused what to do, then no one use your software. For that, the software must be user friendly. Then customer experience requirements intended to improve the end-to-end customer experience, such as beeps and other feedback sounds are off by default. So the all the customer must be satisfied, and it gives good feedback to the company. That means if the customer satisfied, it gives a good reply. If it is not satisfied, then it gives bad feedback. Next one is the functions specification of the goal that can be accomplished with the products. For example, as a customer, I want to be able to effortlessly carry a bag of groceries with the bicycle. So whatever the functions customer want along with the software, that must be fulfilled. So the functionality should be provided by the company. Next one, and most important, that is the performance. The performance targets for the product, such as the figure of merit. For example, the solar panels shall have a maximum conversion efficiency of at least 20%. So whatever the performance required by the customer, that must be fulfilled. The software will be easily operate, then it easily perform all the operation. So whatever the
system requirements, system performance, customer wants, that must be fulfilled. So these are the 6 features that must be included in in a software. That is user expectation, customer requirements must be fulfilled, it is user friendly, customer enjoy it, all the functions that is customer expected in the software are available, and it must be perform very well. Its performance should be excellent. Then next one is the organization culture. So the organization culture must be healthy, so it will improve the quality of product. It helps to improve the quality of product. Organization culture, that is the pattern, shared values, beliefs and assumption influence the way to thinking and act within an organization. So organization culture is nothing but how the employee behave in an organization. The organization culture is different from different companies, but the employee must follow that culture. Organized culture includes the organization expectation, experiences, philosophy, as well as the value that guide member behavior and express in member self-image, inner workings, interaction with outside world, and future expectations. So, organization culture must be that means the employee must follow the organization expectations, and म्हणजे ऑर्गनायझेशन मध्ये एम्प्लॉई जे आहेत त्यांनी ते सगळं कल्चर फॉलो केलं पाहिजे. म्हणजे जे काही ऑर्गनायझेशनने डिसाईड केलंय की एम्प्लॉईनं या टाइमला येणं, या टाइमला जाणं, किंवा त्यांनी जे काही टास्क दिले ते फुलफिल करणं, सिनियर्सचा रिस्पेक्ट करणं, किंवा काही जर हेल्प लागले तर सिनियर्स कडून घेणं, पण टाइम आणि टीम वर्क मध्ये काम करणं, जे काही असे हे असतात, किंवा इंडिव्हिज्युअल प्रोजेक्ट दिलाय तर त्याचं रिपोर्टिंग करणं सिनियर्सना. तर असे जे काही रिटर्न किंवा अनरिटर्न जे रूल्स असतात ते मस्ट बी फॉलो बाय द एम्प्लॉईज ॲज वेल ॲज every member of company. Culture is based on the shared attitudes, beliefs, customs, and written and unwritten rules, okay, that have been developed over time and considered valid. The culture decide the way employees interact at their workplace. A healthy culture encourage the employees to stay motivated and loyal towards the management. So if the culture is healthy, then employee also satisfy, he or she must be loyal to the managements. ओके, म्हणजे जसं कल्चर त्याला ऑर्गनायझेशन मध्ये मिळेल त्याप्रमाणे त्याचा रिस्पॉन्स असेल. ओके, जर त्याला चांगलं कल्चर मिळालं तर तो पण कंपनीच्या दृष्टीने चांगला विचार करेल, म्हणजे तो त्याचं 100% देईल. तर त्याला म्हणजे बिहेवियर म्हणजे सिनियर कडून हॅरॅसमेंट वगैरे होत असेल किंवा काही प्रॉब्लेम्स होत असतील, काही त्याचे इंटरनल प्रॉब्लेम्स असतील कलिग बरोबर, तर ते सॉल्ट आउट होणं गरजेचं आहे. अदरवाईज तो एम्प्लॉई त्याप्रमाणे परफॉर्म करू शकणार नाही. एव्हरी ऑर्गनायझेशन मस्ट हॅव सेट गाईडलाईन्स फॉर द एम्प्लॉईज वर्किंग अकॉर्डिंगली. म्हणजे ह्या जे काही ऑर्गनायझेशन मोठे मोठे ऑर्गनायझेशन असतात तर त्यांच्यामध्ये हे गाईडलाईन्स डिफाईन केले असेल की हाऊ टू बिहेव इन अ कंपनी. त्यानंतर द कल्चर ऑफ अन ऑर्गनायझेशन रिप्रेझेंट द सर्टन प्रीडिफाईन्ड पॉलिसीज which guide the employees and give the sense of direction at the workplace. Every individual is clear about his role and responsibility in the organization and know how to accomplish the task ahead of the deadlines. The employee should know all these things, how to behave in a workplace. Then every individual is clear about and what is his role and responsibility in organization, how the employee will achieve their deadline. So this should be know everyone. No two organization can have the same work culture. It's the culture of an organization which makes it distinct from others. The work culture goes a long way in creating the brand image of the organization. The प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचं वर्क कल्चर डिफरंट असतं. ओके, आणि तेच वर्क कल्चर वर त्यांची म्हणजे जी काही कंपनीची आहे ती प्रोग्रेस डिपेंड असते. त्यांची जी काही इमेज क्रिएट होते ते दॅट डिपेंड अपॉन द वर्क कल्चर ऑफ द ऑर्गनायझेशन. द वर्क कल्चर गिव्स द आयडेंटिटी to the organization. In other words, the organization know by the culture.
The organization culture brings all the employees on a common platform. The employees must be treated equally, and no one should feel neglected or left out at the workplace. It is the essential for the employees to adjust well in the organization culture for them deliver their level best. So whenever the new employee come in the organization, they must the employee must feel comfortable there, and that if this is the culture, then only the employee gets satisfied and give their 100%. The work culture units, the employees who are otherwise the different background. Okay, so in any organization, the employee comes from the different background, different mentality, different attitude. So the culture gives the employees to sense of unity at the workplace. So this work culture gives an employee an idea how to behave in an organization. So this is about the organization culture. Next point is characteristics of software. So these characteristics must be present in the software. First one is the functionality, refers to the degree of performance of the software against intended purpose. तर फंक्शनॅलिटी मध्ये जे काही फंक्शन्स कस्टमरचे एक्सपेक्टेड आहेत ते फंक्शनॅलिटी सगळी त्या सॉफ्टवेअरमध्ये प्रोव्हाइड केली पाहिजे. म्हणजे ॲज रिलेटेड टू परफॉर्मन्स ऑल्सो, म्हणजे जे काही सॉफ्टवेअर वगैरे असेल ते परफॉर्म पण वेल व्हायला पाहिजे. देन रिलायबिलिटी रेफरन्स टू द म्हणजे रिलायबल रिझल्ट दिला पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कॅल्क्युलेटरचं एखादं सॉफ्टवेअर बघितलं तर त्यामध्ये जर सपोज ॲडिशन वगैरे होते तर तो रिझल्ट रिलायबल पाहिजे. ओके, ॲक्युरेट रिझल्ट पाहिजे. युजेबिलिटी refers to the extent to which the software can be used. Easy to use पाहिजे, user friendly आपलं सॉफ्टवेअर पाहिजे. ते efficient, next one is the efficiency. इफिशियंटली ते सॉफ्टवेअर यूज व्हायला पाहिजे. म्हणजे जे काही रिसोर्सेस त्यामध्ये प्रोव्हाइड केलेत, जे काही डिफरंट टूल्स प्रोव्हाइड केले, जे काही डिफरंट फंक्शनॅलिटी प्रोव्हाइड केली, ती इफिशियंट मॅनरमध्ये वर्कआउट व्हायला पाहिजे. नेक्स्ट वन इज द मेंटॅबिलिटी म्हणजे त्यानंतर ज्यावेळी सॉफ्टवेअर बनलंय, एकदा यूज केलं त्यानंतर त्यामध्ये जे काही चेंजेस आले, जे कस्टमर कडून आले असेल काही मॉडिफिकेशन वगैरे, ते चेंजेस करेक्टली वर्कआउट व्हायला पाहिजे. दॅट इज द मेंटॅबिलिटी. Refers to the ease which modification can be made in a software system to extend the functionality, improves the performance. प्रत्येक वेळी सपोज जर नवीन वर्जन असलं असेल तर प्रिव्हियस मॉडेल मधले जे काही एरर्स बग्स वगैरे असतील ते रिमूव्ह व्हायला पाहिजेत आणि सॉफ्टवेअर म्हणजे मेंटॅबिलिटी फुलफिल केली पाहिजे त्यांनी. नेक्स्ट वन इज द पोर्टेबिलिटी. आता पोर्टेबिलिटी म्हणजे कुठल्याही सिस्टीमवर ते वर्कआउट व्हायला पाहिजे. म्हणजे जे आता वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जरी आपलं ते सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केलं असेल तरी सुद्धा त्या एन्व्हायरमेंटला सपोर्ट केलं पाहिजे. कुठल्याही सिस्टीमवर ते वर्कआउट व्हायला पाहिजे. refers to the ease with which the software developers can transfer software from one platform to another. फॉर एक्झाम्पल एखादं सॉफ्टवेअर विंडोजमध्ये केले आणि ते सॉफ्टवेअर जर आपण लिनक्समध्ये जर एक्झिक्यूट करायला लागलो तरी सुद्धा तो मिनिमम चेंज मध्ये एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. इन सिम्पल टर्म्स इट रेफर्स टू द ॲबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेअर टू फंक्शन प्रॉपरली ऑन डिफरंट हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म्स विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन इट. आता सपोज विंडोजमध्ये जर ते प्रॉपरली वर्कआउट होते तर लिनक्समध्ये पण जास्त म्हणजे लिनक्सचं सेटअप फाईल मस्त वेगळी असेल आणि त्याच्यावर पण ते प्रॉपरली एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे विदाउट एनी चेंजेस. म्हणजे कस्टमर डज नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी टू वर्क इन अ डिफरंट एन्व्हायरमेंट. Security, with increase in security threats nowadays, this factor gaining importance. The software should have ill effects on data or hardware. Proper measures should be taken to keep the data secure from external threats. आता सगळीकडे डेटा वगैरे, डेटा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे आणि तो हॅक करण्यासाठी हॅकर्स असतात की जो सॉफ्टवेअर मधला इम्पॉर्टंट डेटा हॅक करायचा ट्राय करतात. तर मग जे काही सॉफ्टवेअर बनवलंय तर ते इट मस्ट बी सिक्युअर. त्याच्यावर कुणी इझिली त्याच्यावर हॅक करता म्हणजे हॅकरना पण हॅक करता आलं नाही पाहिजे की त्याचा डेटा हॅक करून तो वेगळ्या पर्पजसाठी हॅकर्स यूज करतात. तर त्यासाठी ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपलं जे काही सॉफ्टवेअर आहे ते दॅट मस्ट बी सिक्युअर. नेक्स्ट वन इज द interoperability. Interoperability is the ability of the software to exchange information with other applications and make use of information transparently.
तर interoperability is the ability of software exchange information. So interoperability means the software must be exchange the information with other applications. इन्फॉर्मेशनचं शेअरिंग व्हायला पाहिजे दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये ती इन्फॉर्मेशन होतं. फॉर एक्झाम्पल क्लायंट सर्व्हर सिस्टम असेल तर एका क्लायंटमधनं जर सॉफ्टवेअरमध्ये काही मॉडिफिकेशन केले तर ते दुसऱ्या क्लायंटला पण ते रिफ्लेक्ट व्हायला पाहिजे. नेक्स्ट वन इज द स्केलेबिलिटी. इट शुड बी व्हेरी इझी टू अपग्रेड इट फॉर मोर वर्क और फॉर मोर नंबर ऑफ युजर. तर त्याची जे काही सॉफ्टवेअर आहे ते अपग्रेड पण रेग्युलर व्हायला पाहिजे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल नवीन व्हर्जनसाठी नवीन व्हर्जन्स काय आलं तर त्या रिलेटेड ते अपग्रेड पण व्हायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल नंबर ऑफ युजर जर इन्क्रीज करायचे असतील ते सॉफ्टवेअर युजरचे तरी पण ते अपग्रेड व्हायला पाहिजे. दिस इज द स्केलेबिलिटी. नेक्स्ट वन इज द सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोसेस. In software engineering we have seen all these things. What are the different levels or the layers of the SDLC? That again we are going to discuss here. It is the framework that defines the activities that are performed throughout the software development process. The development process adopt for all the project will depend on the project aims and goals. तर कुठलं मॉडेल सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी यूज करायचं इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी और किंवा प्रोजेक्टचं एम काय त्याचे गोल्स काय ह्याच्यावर ते डिपेंड आहे. पण जनरली ह्या फेजेस सगळ्याच लेवलमध्ये असतात किंवा सगळ्याच लेवलमध्ये असतात. आता जरी वेगवेगळे मॉडेल्स असतील तरी हे सगळे लेयर्स त्यामध्ये प्रेझेंटच असतात. त्यामध्ये फर्स्ट बघा, there are numerous development life cycles that have been developed in order to achieve different requirements objectives. The most appropriate development process should be applied to each project. The model specify the various stages of the process and the order in which they are carried out. तर प्रत्येक मॉडेलचे वेगवेगळा म्हणजे फ्लो वेगवेगळा असतो. त्यामध्ये लेयर्स मे बी कमी जास्त असतात किंवा वेगळ्या टाईपमध्ये किंवा वेगळ्या ऑर्डरमध्ये असतात. पण SDLC या पद्धतीनं फॉलो करते. मध्ये फर्स्ट आहे रिक्वायरमेंट गॅदर केलं जातं, नंतर डिझायनिंग केलं जातं, नंतर डेव्हलपमेंट, टेस्टिंग आणि नेक्स्ट मेंटेनन्स. तर वन बाय वन आपण बघूया आणि ज्या प्रोजेक्टला अप्रोप्रिएट मॉडेल आहे ते त्यामध्ये यूज केलं जातं. आता फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. याच्यामध्ये कस्टमरच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत, सॉफ्टवेअरमध्ये काय रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या सगळ्या गॅदर केल्या जातात. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फेजेस. कारण की जोपर्यंत ह्या रिक्वायरमेंट्स कळत नाही आणि SDLC मध्ये एक फेज ही दुसऱ्या फेजवर डिपेंड आहे. म्हणजे एका फेजचं आउटपुट आहे दुसऱ्याचं इनपुट आहे. तर जर पहिली फेज जर व्यवस्थित झाली नाही, कस्टमरकडून रिक्वायरमेंटच गॅदर नाही तर जे काय डिझाईनची टीम वेगळंच डिझाईन करेल, डेव्हलपर वेगळंच डेव्हलप करेल आणि ज्यावेळी फायनली प्रोडक्ट लॉन्च होईल तर कस्टमर से दॅट दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, दिस इज नॉट आय एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी सॉफ्टवेअर. तर त्यासाठी रिक्वायरमेंट कलेक्ट होणं सगळ्यात गरजेचं आहे इन करेक्ट वे. दिस रिक्वायरमेंट्स आर प्रोव्हाइडेड इन अ डॉक्युमेंट कॉल्ड बिझनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. त्याला BRS म्हणतो आपण, ज्यामध्ये ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या रिक्वायरमेंट्स मेन्शन केल्या असतात किंवा त्याला SRS पण म्हणतो और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ऑल डिटेल्स अँड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी डिस्कस विथ द कस्टमर. कस्टमरशी डिसाईड करून ते डॉक्युमेंट्स बनवलं जातं, त्याच्यावर कस्टमरची आणि CEO ची साईन राहते आणि त्या पद्धतीने म्हणजे एक कॉन्ट्रॅक्ट डिसाईड होतं की म्हणजे तुम्ही काय काय फंक्शनॅलिटी सॉफ्टवेअरमध्ये प्रोव्हाइड करणार आहात, त्याचे बजेटिंग काय राहील, कॉस्ट, टाइम वगैरे सगळं डिफाईन केलं जातं. म्हणजे कस्टमरला किती दिवसामध्ये हे सॉफ्टवेअर हवं, त्याची प्राइस काय, कुठंपर्यंत जाईल, एक्स्ट्रा जर लागत असेल काय रिक्वायरमेंट्स त्यांच्या वाढतील तर त्याप्रमाणे प्राइस पण इन्क्रीज होत असते. The development team analyzes the requirements, keeping in view the design and coding of the software. The requirements so gathered are then analyzed for their validity and possibility of incorporating them into software system. तर जी काही डेव्हलपमेंट टीम आहे तर ती डेव्हलपमेंट टीम या SRS वर किंवा BRS मध्ये जे काही डॉक्युमेंट्स दिले त्याप्रमाणे डिझायनिंग आणि कोडिंग स्टार्ट करते. The aim of the requirement analysis is to capture the details of each requirement so that everyone understand how each requirement is to be worked. रिक्वायरमेंट अनालिसिसचं काम हेच आहे की सगळ्या रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या रिक्वायरमेंट्स गॅदर करणं आणि त्यानंतर त्या सगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये फॉरवर्ड करणं. त्यामुळं प्रत्येकाला आपण काय करायचं, काय बनवायचं त्याची आयडिया क्लिअर होऊन जाते. नेक्स्ट पॉईंट इज डिझाईन. डिझाईनमध्ये दोन स्टेप्स आहेत. फर्स्ट वन इज द HLD आणि सेकंड वन इज LLD.
HLD, high level design. It gives the architecture of the software product to be developed and is done by architects and senior developers. तर हाय लेवल डिझाईनमध्ये जे काही सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट्स आहे त्याचं आर्किटेक्चर दिलं जातं अँड ते कोण तयार करतं तर सिनियर डेव्हलपर. दुसरा आहे LLD, that is low level design. It is done by the senior developers and it describes how each and every feature in the product should work and how the components. आता जे काही सब कॉम्पोनंट्स आहेत त्याचं डिझायनिंग हे लो लेवल डिझाईन मध्ये होतं. म्हणजे मेन आर्किटेक्चर आहे ते HLD मध्ये आणि जे त्याचं सब आर्किटेक्चर आहे ते LLD मध्ये डिझाईन होतं. अँड इट इज डन बाय द सिनियर डेव्हलपर्स अँड इट डिस्क्राईब हाऊ त्यामध्ये जे काही सब मॉड्यूल्स असतील ते एकामेकाशी कसे रिलेटेड आहेत त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन कसं होतं ते LLD मध्ये शो होतं. द आउटकम फ्रॉम दिस फेज इज हाय लेवल डॉक्युमेंट अँड लो लेवल डॉक्युमेंट विच वर्क्स ॲज अन इनपुट टू द नेक्स्ट फेज. तर ह्याचं आउटपुट काय तर ते डॉक्युमेंट्समध्ये क्रिएट होतं आणि ते नेक्स्ट फेजचं काय असतं इनपुट असतं. आता नेक्स्ट कोडिंग, इट मीन्स द translating the design into computer readable language. Development team does the actual coding based on the design software and writes unit test for each component to test the new codes written by them. This is the longest phase of the software development life cycle. आता एकदा डिझायनिंग फिक्स झालं त्यानंतर काय होतं कोडिंग परफॉर्म होतं. कोडिंग म्हणजे जो काही डिझाईन कम्प्लीट झाले त्यानुसार सोर्स कोड राईट केला जातो. त्यामध्ये जी काही फंक्शनॅलिटी आहे ती फंक्शनॅलिटी प्रोव्हाइड केली जाते. डिझायनिंग मध्ये ऍक्च्युअल व्ह्यू असतो आणि कोडिंग मध्ये ऍक्च्युअल त्याच्यामध्ये जी काही फंक्शनॅलिटी आहे ती फंक्शनॅलिटी त्यामध्ये परफॉर्म होते. त्यानंतर नेक्स्ट आहे टेस्टिंग. आफ्टर द कोड इज डेव्हलप इट मस्ट बी टेस्ट. ओके, जोपर्यंत कारण की टेस्टिंग शिवाय प्रोडक्ट आपल्या मार्केटमध्ये येऊ शकत नाही टेस्टिंग फेज परफॉर्म झाल्याशिवाय. The aim of the tester is to find out the gaps and defects within the system and also verify the software works expected according to the requirements. It includes unit testing, integration testing and system testing. टेस्टरचं कामच हे आहे की जे काही रिक्वायरमेंट कस्टमरनं स्पेसिफाय झाल्यात त्या इम्प्लिमेंट झालं की नाही ते चेक करणं, त्यामध्ये काही गॅप्स आहेत का, काही डिफेक्ट्स आहेत का, काही एरर्स आहेत का ते फाइंड आउट करणं आणि त्यासाठी तो वेगवेगळ्या टेक्निक्स यूज करतो. मग त्यामध्ये युनिट टेस्टिंग आहे, इंटिग्रेशन टेस्टिंग आहे, व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग आहे, ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग आहे, सिस्टम टेस्टिंग आहे, सगळं मॅन्युअल टेस्टिंग आहे, ऑटोमेशन आहे, असे वेगवेगळे यूज करून मल्टिपल टेस्ट परफॉर्म करतो. नेक्स्ट वन इज द डिप्लॉयमेंट. आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग द प्रोडक्ट इज डिलिव्हर्ड to the deploy to the customer for their use. The size of the project will determine the complexity of the deployment. The users can be trained on or aided with the documentation on how to operate the software. A small round of testing is also performed production to make sure the environmental issues and any impacts of new release. तर डिप्लॉयमेंट मध्ये ऍक्च्युअली कस्टमरला सॉफ्टवेअर यूज करायला दिलं जातं. मग त्याला त्यामध्ये सॉफ्टवेअरचं ट्रेनिंग मे बी दिलं जायचं किंवा जे काही डॉक्युमेंटेशन आहे मॅन्युअल आहे ते मॅन्युअल प्रोव्हाइड केलं जातं आणि तिथं पण मग शॉर्ट टर्मचं टेस्टिंग होतं की ऍक्च्युअली क्लायंट कसं पद्धतीने यूज करतोय, तो कसं फील करतोय सॉफ्टवेअर यूज करायला, ते त्याला कम्पॅटेबल आहे की नाही हे सगळं डिप्लॉयमेंट मध्ये चेक केलं जातं. Maintenance, once when the customer start using the developed system, then the actual problems will come and needs to solve from time to time. Fixing the issues found by the customer comes in a maintenance phase. आता लास्टची जी काय मेंटेनन्स फेज आहे त्यामध्ये कस्टमर ऍक्च्युअली सॉफ्टवेअर यूज करायला लागतो. त्यामध्ये मग जे काही बग्स आणि एरर्स तो काही फाइंड आउट करतो तर तो ऑर्गनायझेशनला प्रोव्हाइड करतो आणि मेंटेनन्स फेज मध्ये ते सगळे सॉल्व्ह होतात. सो दिस इज द लास्ट फेज. तर ही SDL चे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल. ठीक आहे, आज आपण इथं सेशन एंड करूया. तुम्हाला काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही विचारा. आपण सेशन एंड करू. थँक्यू व्हेरी मच.